Hello students, welcome to physics class. First of all, I wish you happy Dasara festival to all of you. And today we will continue the motion in straight line chapter, what we discussed in the previous classes. The last part of that chapter is kinematic equations under the gravity or motion in straight line under the gravity. This part we are going to discuss today. And today we are also discussing about the relative velocity. These two concepts we are going to discuss in this class. First one is motion under the gravity and second one is relative velocity. These two concepts. These two are the last concepts of this chapter. From these concepts, you are going to complete this chapter. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ದ notes, printed notes to your group, and you can refer that notes and try to solve the some questions whatever I have given in that question bank. 1 marks question, 2 marks question I have given. Try to solve it. If you have any doubts, you can send through the SMS or WhatsApp. And here already we discussed the three equations, mainly three equations. Total 5 equations we discussed, but first three equations are very important for your board examination as well as your competitive examination. But next two equations, that is a SN and A, those equations not appear in your board examination mostly, but it is very important for your CET bar NEET examinations. CET NEET exam ಒಳಗೆ ಆ ಎರಡು equations ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 equations ಏನದಾವಲ್ಲ ಅದು ಆ 3 equations ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ V is equal to U plus AT. This is the first equation we discussed. S is equal to UT plus half AT square and V square is equal to U square plus 2AS. These three equations, first three equations we discussed. These three equations are kinematic equations of the motion, and the object is moving in a straight line with the uniform, considering the acceleration is uniform. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ, ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಹಿಂಗಂದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದೀಸ್ 3 equations? That is the first question. If I drop the one body in from that certain height, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದೀಸ್ 3 equations? ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 equations ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೀನ್ಸ್ while object is moving vertical upward or if the object freely falling in the air, in the both cases gravitation plays the role. Remember, gravitation plays the role. Even though object is moving in a straight line while going upward direction or while coming downward direction, but the gravitation is important. Gravitation also plays an important role. Therefore we can't use these equations directly. ಇವ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ ಥರ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಿದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ, in such case we can't use these 3 equations directly. We can't use these equations directly. We have to modify this one. How we are going to modify?
In place of A, we use the G. What is this G? Acceleration due to gravity. Its value is 9.8 meter per second square. In place of A, we replace just A with the G compulsorily. ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಎ ಜಾಗದಾಗ ಜಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನದು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಯಾವುದು? 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? ಅದ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಡೀ ಭೂಮಿದ ಒಂದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು. ಎಷ್ಟದು? G = 9.8. ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಗಿವ್ ದ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ G. G is nothing but the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. This is in exams sometimes we use this is 10 if they mention, because it's 9.8 is very near to 10. That's why sometimes for our convenience we are using as a 10, but actual value is 9.8 its value. This is acceleration due to gravity. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೋಗಲಿ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬರಲಿ, ಎರಡು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎ ಬದಲಿ in place of A you can use the G. Again, one more thing we should remember, if the body is moving upward action, G is take it as a minus G. If the body is moving downward, G is take it as plus. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎ ಬದಲು ಜಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಕಣ್ಣ. ಬಾಡಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಬಿಡಿದು, ಬಾಡಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಹೋದಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೈಟ್ ಹೋದಂಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಹೈಟ್ನಾಗ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಗೋನ್ accelerates. The acceleration due to gravity is changes. Therefore depend upon mass. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ F = m × a ಅಂಥೇಳಿ. ಮಾಸ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಹೈಟ್ ಹೋದಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಎ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. that A in place of A we are using G. Therefore we have to fix the value on this G value, that is a 9.8 meter per second square. 9.8 meter per second square. For upward direction we were using the sign convention. If the object is moving upward direction, ವಸ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಮೈನಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ other set, that is a V = U plus GT, S = UT plus half GT square, V square = U square plus 2GS. This is for downward action. Downward
motion. Next, v is equal to u minus gt, s is equal to ut minus half gt square, v square is equal to u square plus u square minus 2gs. This is for upward motion. ಏನು ಮಾಡೀನಿ ನಾನು? ಹೌದು, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಜಿನ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಎ ಜಾಗದಾಗ ಜಿ ಬರ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎ ಜಾಗದಾಗ ಜಿನ ಬರೀರಿ. ಇವಾಗ 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎ ಜಾಗದಾಗ ಜಿ ಬರೀರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್. These are the kinematic equations we are using. These formulas you should remember for your problem section. Problems ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಯಾವಾಗ ಜಿ ಮೈನಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಟ್ಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನೂ ದಾರಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. These are the kinematic equations. These are the applicable for the straight line motion when the object is moving horizontally. But when the object is moving vertically upward or downward, at that time we can't use these equations. Instead of these equations, we are using these equations. For upward motion, use g as a minus, and for downward motion, g is a plus sign. What is the g? G is the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Its value is 9.8 meter per second square. This is one part. Next part is relative motion of the object. What is the relative motion? Idu mugud ಮ್ಯಾಗ next we will move relative. What is the relative motion? Relative means with respect to one. Relative means with respect to. If for example, if I am sitting on the bus and bus is moving, just imagine you are sitting inside the bus and bus is moving. The person who is observing from the platform of the bus stand ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯಾರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಕೂತೀರಿ, ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ದ ಬಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? With respect to that observer who is standing on the platform of the bus stand, with respect to him, you and as well as bus both are moving. ನೀವು ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಕುಂತೀರಿ, ಬಸ್ನೊಳಗೆ ಕುಂತ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತೆ. ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನೋಡೋರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಬಸ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೋತ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ ಹೇಳೋದು? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನೋಡೋರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಒಳಗೆ ಕುಂತವ್ರಿಗೆ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಕುಂತವ್ರಿಗೆ ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಒಳಗೆ ಕುಂತೀವಿ, ಏನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಿಸ್ ಮೋಷನ್ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕುಂತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೋತ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಮೀ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಬಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಜು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಕುಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತಿರ್ತೀವಿ. ಬಸ್ ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಹೋಗಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ವಿತ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
The velocity of the object with respect to other object is a relative velocity or relative motion. This type of motion, relative velocity means the velocity of the object with respect to other object is called relative velocity. Is called relative velocity. Here object B is there with moving with the velocity VB. Just imagine or just consider object B is moving with the velocity VB. Here object A moving with the velocity VA. Then velocity, relative velocity AB ಅಂತ VAB ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. relative velocity ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀರಿ VAB. what is the VAB? velocity of object A with respect to B. velocity of object A with respect to B. velocity of object A with respect to B ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಿಗೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಅದು ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿ ಅನ್ನೋದದ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಬಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೈತಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಈ ಎರಡೂ ವೆಹಿಕಲ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್. ಎರಡು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ನಾ ಎರಡೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ನೋಡೋರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಐತಿ, ಇದು ಸ್ಲೋ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಹೊರಗೆ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಜೀರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ. ಹೌದಾ? ಜೀರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗಿದ್ದವಂಗೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿದ್ದವಂಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ, ಜೀರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಒನ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಇದರೊಳಗಿದ್ದವಂಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ಹೋಗುವಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವನಿಗಿಂತ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೊರಗಿದ್ದವಂಗೆ ಏನಿಸ್ತೈತೆ, ಅದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಹೊರಗಿದ್ದವಂಗೆ. ಅವ್ನು ಒಳಗಿದ್ದವಂಗೆ ಏನಿಸ್ತೈತಿ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ನೋಡಿರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್. ಇದ್ರದ್ದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡೋರಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎ ಹೌ ಮಚ್, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್. ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ನೋಡೋರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ನೋಡೋರಿಗೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕುಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಈ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಇವನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೆ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಹೀ ಫೀಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್
A object is moving with the velocity 20 km per hour, but the same object velocity who is observing from the other vehicle which is moving with the 10 km per hour speed feels that the velocity of the A object is 10 km per hour. ಇವನಿಗೆ ಒಳಗಿದ್ದವನಿಗೆ 10 km per ಸ್ಪೀಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೊರಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ 20 km per hour. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ಎ ಬಿ. ವಿ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು velocity of the first object with respect to second object, velocity of the object A with respect to velocity of the object B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳೋದು? ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಂತಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, velocity is take it as a positive velocity. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದು ಸೈನ್ ಸಿಂಬಲ್, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತೀರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಬರಿತೀರಿ. ಇದೊಂದು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಐಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದು? ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಇದ್ರೆ ವಿ ಬಿ ಎ is equal to VB minus VA ಬರೀತಿದ್ರಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ VB ಮೈನಸ್ VA. ಫೈನ್, ಹೌದಾ? ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೀತೀರಿ. ಇವೆರಡೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋತೀರಿ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇದ್ರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಿಂಬಲ್, ಇದು ಸಿಂಬಲ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಅದಾವೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಾಗ ಅದಾವೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀದು ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ. ಫೈನ್, ಇದೊಂದಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಎ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎರಡೂದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನೈತಿ, ವಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಬಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ ನಮ್ಮದು, ಯಾವುದೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ. ಹಿಂಗೆ ಬರಿತಿದ್ದೀವ? ಎಸ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ of the object A with respect to B, VA minus VB. But sign A object is positive x direction, means is positive. Sorry. Object A is moving in a positive x direction, therefore its sign is positive. But what about this B? B is moving in negative x direction, therefore it is taken as negative.
negative. Therefore VA if the object B is moving in a negative direction, negative x direction, therefore I use the symbol minus sign. Therefore VA plus VB. Once again remember, here first object A is moving with the velocity VA in a positive x direction. The same time B object is moving with the negative x direction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ ಹೇಳಿದ್ನ. ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್, ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದಾವೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ. ಫೈನ್. ಬಟ್ ವಿ ಬಿ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀಬೇಕು. ವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬಿ. ಆಯಿತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀರಿ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕೂಡ ಐತಿ. ಆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. expression for ನೋಡಿರಿ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೋತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ. ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬಿ. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. if both are moving in the same direction, VA plus VB. Both are moving in opposite direction, both are moving in the same direction, VA minus VB. Both are moving in a opposite direction, VA plus VB. This is for same direction, this is opposite direction. This is for the same direction, this is for the opposite direction. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು. According to this heading, what they are expecting, we have to derive the equation for this VA minus VB because both are in same direction. Consider two objects moving with velocities, two objects with velocities moving with velocities VA and VB in straight line in the same direction. Consider two objects moving with the velocities VA and VB in the same direction and displacement and XA and XB are displacements in time t.
ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವಂತ. ಒಂದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ವಿ ಎ ಐತಿ, ಒಂದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಬಿ ಐತಿ. ಒಂದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಎ, ಒಂದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಬಿ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಸಾರಿ, ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ವಿ ಎ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಬಿ ಐತಿ. ಇಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಟಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಎರಡು ಒಂದು, ಇದೊಂದು ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ವಿ ಎ ಐತಿ. ಇದು ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಬಿ ಐತಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದು 0 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದರಿಂದ ಇದೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ ಎ ಆಗೈತೆ. ಅದು ಇದೆಷ್ಟು ಆಗೈತೆ ರೀ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿ, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೈತಿ, ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಹೋಗೈತಿ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ, ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ. ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ ಎ ದೂರದಷ್ಟು ಹೋಗೈತಿ ಟಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗೈತಿ ರೀ, ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಹೋಗೈತಿ ರೀ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ. ಲಿಸನ್, ನಮಗೆ ಗುರ್ತೈತೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಏನದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಏನದು ನೋಡಿರಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏದು ಬರೆದ್ರು ನಡೀತೈತಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾವು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ ಎ ಐತಿ. ಎಕ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ, ಎಕ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ, ವಿ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ಇಂಟು ಟಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್, ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ.